everyone. Are you ready to learn everyday English? Lesson 47. Let's go. 할 때 when 나는 아파요. I am sick 나는 아플 때 when I'm sick 집에 있는 것은 to stay home 나는 집에 있어요. I stay home 나는 아플 때 집에 있어요. when I'm sick I stay home 나는 피곤해요. I'm tired 나는 피곤할 때 when I'm tired 낮잠을 자는 것은 to take a nap 나는 낮잠을 자요. I take a nap 나는 피곤할 때 낮잠을 자요. when I'm tired I take a nap 나는 늦었어요. I'm late 나는 늦었을 때 when I'm late 택시를 타는 것은 to take a taxi 나는 택시를 타요. I take a taxi 나는 늦었을 때 택시를 타요. when I'm late I take a taxi 영화를 보는 것은 to watch a movie 나는 영화를 봐요. I watch a movie 나는 영화를 볼 때 when I watch a movie 팝콘을 먹는 것은
To eat popcorn. To eat popcorn. 나는 팝콘을 먹어요. I eat popcorn. I eat popcorn. 나는 영화를 볼 때 팝콘을 먹어요. When I watch a movie, I eat popcorn. When I watch a movie, I eat popcorn. 구독과 좋아요. Thank you for watching. See you next time. 안녕.